Ой, бля. Ебать. Here we go. Well, you see him land the jab there. He's got the reach advantage. Might as well use it. On the volume of leg kicks just continues to rain down. How long does it take as a fighter for you to start feeling those legs? I mean, one, the very first leg kick you feel, it's up to you to really tough it out and get through the fight. Toughness not my strong suit. Да давай, давай, бей еще, бля. Уебище ебаное. Да что чего, блядь? Хуйня какая-то, блядь. Just out of range with that right hook. Good series of strikes by him there. Great job of mixing it up, staying active, keeping busy, doing great work. Да, блядь, что? Бред какой-то нахуй. All right, so he postures up here, and now he's going to attack the triangle choke here. Watch triangle, watch triangle. Needs to push the arm to the side. Get his head against the and he's out. Ferguson's looking to pass into half guard here, but he's denied. Что, блядь? Oh, he postured up there, gained some valuable separation. And now the ground and pound starts. Jumps on a headlock. We call this in wrestling just a headlock. And if you're not careful, you can get stuck in an arm triangle. Watch triangle, watch triangle. There he is. He's moving to the finishing position. Now watch, he goes parallel, right leg. Outstanding combination of ground and pound punches here by Gaethje. 10 seconds now in round one. 5 minutes in the books. All right, so a huge round for him there. All right, round two. Very nice leg kick there by Ferguson. Oh, really using his reach advantage there with that punch, DC. Oh, beautifully placed and timed kick there by Gaethje. Nice job by Gaethje to land and then roll with the punches. We talk a lot about his legendary chin, but maybe he doesn't get enough credit for the striking defense and his ability to move that head off the center line. Combination lands for him. It was hard to see a miss in that sequence. He's put it all together. I mean, everything is just flowing. He's like in a zone. Да, бля, я нажимаю блок, что за бред? Он так быстро бьет, еще как гаджет ебаный, блядь. So 52 total strikes have landed for Justin Gaethje. Well, hitting on 1 out of every 2, landing with 50% accuracy tonight against Tony Ferguson. Oh, and there's another uppercut. DC, you got a pretty good uppercut. I'm not sure it's as good as his, but pretty good. It's not as good as this guy's, because this guy can throw it on both. Блядь, поймал голову, опять ебаный в рот, блядь. What a great way of mixing up his attack. He didn't stay the course. He mixed it up. He went high with the and now he got him hurt very bad. Дрила ебаная, ты заебал меня уже, нахуй. Ебаный в рот, блядь. Что за бред вообще?
Че так быстро бьет лоу-кик? Это что за чушь вообще, бля? Just over 2 minutes to go in the round. Man, he's timing his shots nicely. It's like Tom Brady out there. He hasn't missed the target. Да как я промахиваюсь-то? Что за чушь, блядь? Right to the target. Let's see if this one can survive. I cannot believe he is still standing after taking that punch. Well, a really good second round for him thus far. After a somewhat lackluster first round, he has found the rhythm and found his striking range. Scary proposition for the opponent now here in round two. Nice defense there. Huge block. Big punch Да, landed блядь. over the top. Блядь, ну почему он нахуй попадает? Да разъебаный нахуй. Well, there are few things more fluff than blocks in mixed martial arts. Да давай все менять, например, нахуй. Ёбаный бомж. Oh my goodness, what a fight. Oh, absolutely one for the highlight reel right there. A tremendous kick to spell the end of the night for his opponent and for him, I should say. But just caught him flush, full force, beautiful extension on the kick, and the fight was really over as soon as they made contact. We send it inside the octagon. Что за хуйня? Долго мне это, блядь, показывать будет? Алло, эй. UFC. Пиздец. Чё с плойкой? Алло, блядь. В смысле, блядь, не в сети, что за гон? Вы нахуй соединение, блядь. Пиздец, блядь. Охуенно, блядь, мне еще и проеб засчитало. Да почему, блядь? Что за бред, блядь?
Папа, я зубы почистил, умылся и еще вот помыл. Молодец. Умничка. А ты что делаешь? Да я вот пытаюсь запустить бой, а что-то у меня не получается, все зависает, интернет, походу, начнет шалить. Походу, сейчас запустится. Да у меня тоже что-то сначала не ловило. Угу. Потом заловило. Ну вот у меня что-то плохо ловит. А у меня вначале не ловило. И ты все это время играл? Да нет, пытался начать, вот сейчас начинаю. Ты только зашел в нее? Нет, я пытался запуститься, но не запускался. Давно. Striker versus striker, both have the mentality that they just want to put damage on their opponents and they don't want to do it on the mat. Не знаю. Заебалась она одно и то же делать, дура, бля. Ни разу нахуй еще не попала, бля. Ну, блядь, в голову тут попадает. Пиздец, она мне корпус больше вышибла, чем я ей нахуй. Блять. Вот такую плюху нахуй словить. Давай, шлюхи, дочь ёбаная. Nice punch lands over the top. Look at the force behind that leg. Some nice back and forth action here. DC, for my money, she's really timing her shots pretty well here tonight. Her timing, accuracy, and also the activity level is great tonight. Пойдет, ебать. She works the body as well as anybody in this division. Another strike there, and these shots are really going to take their toll as this fight moves on. Oh, she lands an uppercut to the head, DC. Now we'll see if she can follow it up. How does she build on landing that nice punch over and over? Она не заебалась так пробивать-то нахуй. Lands a right hand upstairs. Oh, that's a good deal. The body exactly what she needed. Nice sneaky punch. Another shot lands Придет, upstairs. блядь, шлюха ебаная нахуй. Another shot to the head. Да что ты, сука? So fast to the target. What a great job. Man, her striking looks clean tonight. Timing on. Her timing's on point. Her accuracy's on point. She's very busy. She's in a good flow. Shevchenko gets tattooed by that stiff jab. Punch over the top. Вот и заебала меня ты нахуй, как тёплую шлюху. И на нахуй. Прилегла я. Чего? Я, короче, прикинь, запустил UFC, у меня 2 боя, блядь, запустилось, и из каждого вылетело, и мне просто, блядь, проеб засчитали, нахуй. Пиздец, просто с 8-го дивизиона, блядь, 6-й упал, просто ни одного боя не сыграв, нахуй. Бред, блядь. Вот сейчас играю, блядь. Да? Shevchenko gets the takedown. Nice entry on that attempt. Her ground and pound is downright scary in constant pursuit of the finish. Might get it. Заебалась бить, нахуй, да? She never just
Давай, шлюхи, на дачу. Well, there are few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High-level grappling can really be entertaining. Well, pretty good work off of the bottom here by Valentina Shevchenko. Шлюха, блядь, заблочила нахуй. Ты прикинь, какая тварь. Oh, keeping busy here off of her back. Nice offense from the bottom. Jacek's back in half guard, very comfortable here. Submission attempt for her now. Яна молодец какая, бля. Походу отсосу опять, блядь. Я играю против бомжа вообще, нахуй. You can tell that she spent a lifetime developing the skill with the way that she's able to move with so little effort. 67 total strikes have landed for Joanna Jędrzejczyk. And landing at a 49% clip tonight thus far against Valentina Shevchenko. Да, блядь, ёбаный оверхенд опять поймал. Ну как? И она добивать идет. Ну что это за бред, блядь? Что, блядь, я блочил эту хуйню? Ну что это за чушь? Блядь, ну что, вот это вообще ебанутый прием. Сетка ебучая, блядь. Ну что за бред? Я сосу, короче, хуй просто огромный, блядь, толстый. Сейчас въебу, блядь, бомжу. У меня уже гореть просто начинает. Когда начинает гореть, уже нельзя играть нахуй вообще. На нахуй по нотке, да? Получила, блядь, шлюха. На еще это. На нахуй голову. Блять, эти ебаные оверхенды мне калят просто пиздец. Что, блядь? Просто бред, просто бред. Сука. Ебучая рандомщица, блядь. Just the way she drew it up, she had her focus on the knockout, and that's exactly the way this fight ends. I'm not even sure the opponent saw the shot. Просто проебал ебаному бомжу. Бля, да ебаный заебал кричать это нахуй, еще раздражает меня вот эта хуйня, бля. В 5-й дивизион упал, ну, это пиздец. Вчера, блядь, играл в 9-м. Сейчас в 5-м. У меня поражений, блядь, наверное, штук 10 подряд. Не понимаю, что за хуйня вообще. Просто к бомжам проебал вообще полным нахуй. Никакущим нахуй. Coming up next, it is a women's flyweight tilt between 8-й дивизион. Опять же проебу, бля. Well, our stat guys are ready to score takedowns if need be, but given this matchup on paper, we're expecting really a glorified kickboxing match here under mixed martial arts. They can head to the popcorn booth right now because we don't need them. This is going to be all striking. Leave that grappling butt empty. Don't touch it. Cover it with a piece of tape. You don't need it. Striker versus striker both have the mentality that they just want to put damage on their opponents and they don't want to do it on the mat. DC, for my money, she's really timing her shots pretty well here tonight. Her timing, accuracy. Бля, она сейчас так чуть не нарвалась. Как нахуй засчитала блок, непонятно. Тупо увернулась прям нахуй мне на ногу, бля. Have you seen anything like it? About a minute into the fight, these women are balling, they are brawling. Somebody's gonna go down. I mean, somebody has to go to sleep. This is impossible to face. Ногу начала блочить, да? Ну давай, хокик. Лови, привет. Че, колен? Ох, блядь, не попал, сука.
backhand has been there for her tonight, not on that attempt. Блять, ну почему я не дал колено нахуй? Defensively there to block the strike На by нахуй. Young. На нахуй. Grips the body there. Давай еще присядь, сейчас получше апперкот, шлюха, бля. Oh, straight right. Just over 20 total. Так, она блочит корпус, да, после двух ударов. Ага, что-то сейчас голову, блядь, заблочил. Oh, knee strike right to the body. All right, so a nice job there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be. And if you do that, most times you will block the shot that's incoming. And those knees aren't just for effect. Those are doing real damage. It's a good right hand right there. Блять! Это бред вообще, ну бред, ну еще добей, приди, ну. Что, блять, надо меня так делать, что? Проебал опять, он просто полному выигрывал, нахуй, весь бой с одного удара проебал. Бред. Короче, я понял такую хуйню, что в UFC под тильтом тоже нельзя играть, иначе начинается ёбань, понял? Рандомы, бля, какие-то залетают непонятные, на. Угу. Причем ты знаешь, что делать, делаешь все правильно, просто какой-то рандом тебе прилетает, и ты проебал такой, типа, ну окей. Одиннадцатая каточка проебана подряд. С 9 на 5 упал, ни разу не выиграв. Ну, я разных бойцов, короче, пробую, я не пикаю, нахуй, понял, топовых, не по кайфу заебали, все одни за одних и тех же играют, нахуй. И я, короче, не умею делать уворот с контратакой. Я, блядь, сколько не пытаюсь это сделать, я делаю уворот и удар, и она, блядь, делает сначала уворот, а потом удар. А типы как-то делают сразу уворот и удар. Я вот пока не понял, блядь, как они это делают. Как? Да, и в этой также. Да, но только она делает сначала уворот, а потом удар. Вот смотри. Да. Я что раз сказал, включил стрим. Я знаю, блядь, что они мощнее. Вот я сейчас увернулся, но ударить не смог. Я знаю, как уворачиваться, блядь, знаю, как нахуй бить, но не знаю, как уворачиваться и бить одновременно, блядь. Вот какая хуйня. Если бы я сейчас увернулся и ударил, она бы еще просто упала, нахуй. Вот смотри, раз, бум, нахуй. Ну, это хуйня какая-то, блядь, а не удар ее. Вот она ловит меня на корпус, пизда. Надо ей, короче, хайкик дать, нахуй. Ща... На, нахуй. Вот еще она потом приседает, да, после хайкика, значит, ей надо дать апперкотик, нахуй. Блять, и вот голову почему-то, нахуй. Да что, блядь, я закрыл голову? Че удар-то, блядь, в голову, типа, да вот это вот. У меня горит вот с этой хуйни. Я прошлый бой точно так же проиграл. Просто к сетке меня, типа, прижал и коленом запиздил. С этой хуйни вообще выйти никак нельзя. Угу, иначе и ногу заблочила. Ага. So a nice job there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be. And if you do that, most times you will block the shot that's incoming.
Угу. Конечно, блядь. Заблочила она нахуй. Я тут голову бью, она блочит, да? Теперь, блядь, это. На нахуй. Давай, шлюха, ёпта, у меня же стамины нет нихуя. Блядь. Почему у меня стамина меньше, я не понимаю. Да ёб твою мать, только отпускаю блок, он пробивает. Это бомж вообще 5-го левела, просто ебаный бомж. Да бля, еще и ловит колено, да? Угу. Блять, у меня вообще не бьет персонаж, сука. Да, пиздец. Хуёво, я играю, надо ливать. Я очень плохо играю. Я прям теряюсь, не чувствую вообще файта. Knee to the body. That one blocked by the opponent. And she lands a punch there. We'll see if she can start to turn these singular strikes into combinations now. She's going to have to find something to follow that big strike that she's landing over and over. Да, блядь, чё не добьют? Right hand is there for her. Big knee there. Ну давай еще прижми меня к этой сетке и ебаной. Ну это пиздец. Вот это имбалансная хуйня, я не знаю, как это делать, блядь. И как из этого выходить, блядь. Шлюха ебучая. Бля, я тоже самое сделал, но ебаный в рот. Она меня еще уронит просто через блок. И вот это вот добивание, у меня такой хуйни вообще никогда нет. Зато у них есть прекрасно, блядь. Я прям сосу хуй, блядь, вообще огромный, блядь. Чё, повышите правному, зачем ничего не умеет, нахуй. Тупо голову мне, нахуй, разбивает, блядь. И попадается на главное, блядь. Подсращик нахуй. Да я не дал, блядь! Да что за бред? Как она достает? Это хуйня вообще полная. Пошла нахуй, блядь. Пошла нахуй, шлюха. Ну как мне выйти-то из этого, бля? Она меня просто пробьет корпус и все. Ну это бред вообще. Я, блядь, ей просто целый бой, блядь, отбиваю корпус. Она выходит, блядь, с одного вот эту хуйню и просто мне вышибает его за несколько ударов. На нахуй, пизда ебаная. На нахуй, чё тебе пизда ебаная. На нахуй. А ножка твоя упадешь, да? Нравится, блядь? На. Нравится, блядь? На нахуй. На нахуй. На нахуй. На нахуй. На нахуй. На нахуй. Шлюха, блядь. На, ебаная, нравится. Что, поменяла ножку, да? Нормально? Понравилось, нахуй все? На. Я попал, блядь! Бля. Чё, сын? Слава. Я прыгаю, спокойной ночи. Проигрываю опять. Уже столько этих матчей проиграл. Что-то мне сегодня не получается. Плохо играю. Не-не-не, у меня минус голова. Что там 12? И корпуса у меня вообще нет, она мне просто отбила его в клинче в этом сраном.
strike coming. She didn't see me coming and she paid for it. Nice strike. До свидания. Ну это прям совсем бомж, это 5-й дивизион, вообще никакой, блядь. Я еще как-то там что-то с ним. Вот меня калит клинч, короче, который у стенки, у сетки. Я не знаю, что из него делать, что вообще можно. То есть я что бы ни нажимал, у меня просто персонаж стоит, блядь, и ждет, пока ему отъебут его, блядь. Она мне за один такой клинч высадила корпус просто так, как я ей высаживал его, блядь, на протяжении 2 раундов. За один клинч. Это бред. Так не должно быть. Ну давай за эту сыграем. За гномиху, блядь. Че, какой там дивизион, надо посмотреть. 9-й, заебись. Постоянно мне ставят либо моего дивизиона, но в большинстве случаев, 70% где-то мне ставят выше дивизион. И 30% мой дивизион. 1% ниже, когда ставят. Нихуя она меня встречает там. Ну давай. Прям не подходит, такая аккуратная, блядь. Oh, pinpoint execution on that straight punch. She's got a reach advantage, and it's pretty obvious in that sequence there. Man, her striking looks clean tonight. Timing on point. Her timing's on point. Her accuracy's on point. She's very busy. She's in a good flow. Nice head kick. Да что ты, ёпта, я же даже не приседал. Ну почему приход этот заходит? Встречает, сука, меня все время передними, да? Надо уходить от джеба, бля. Сейчас передний опять, опять передний джеб. Джебом хорошо работает, чувак. Привет. Ты сейчас упадешь же, дура. Что ты делал? Блядь, а почему меня не ударил эта сука? Аккуратничать, мразь. Я как коротконожка, слышь, мне надо как-то на ближнюю заходить, она нахуй не дает мне зайти. Ловит, сука. Давай. А, я тут вообще даже ничего сделать не могу, типа, и что это, блядь, сколько это будет продолжаться? Вообще и корпус нахуй не отбил, блядь, а, у меня минус голова, да? Прекрасно. Почему у меня, блядь, локоть не бьет сразу, нахуй, после этого удара? Она должна локоть, а у меня вообще локоть у меня, понятно. Good series of strikes by her there. She is staying wicked busy tonight. Very busy, but also super accurate. She is on. Да ёпта, я поставил блок, ну что за хуйня? Ты ёбаный в рот, я ставлю же блок. Ну, нагию же нет, нахуй, у меня корпус. Ну все, я проебал это, блядь. Ебучая, сука, блядь. Я боец, хуйня полная, блядь. Не, ну заливать в UFC не могу я играть, мне на трезвяк вообще нахуй.
Нихуя не чувствую, блядь. Ни ноги нахуй нет уже, ни корпуса, ни головы. Да заебало ты, пизда, блядь. Well, she's had a lot of moments in the fight. You know, her one is very good, but you're not even getting the 1-2. What about the 1-2? What about the 1-2-3? How about an uppercut following the 3 strikes? Allow them to string together. Блять. Я не достаю до нее даже нахуй. Это просто пиздец какая-то. Не боец, а хуйня, бля. Да все, нахуй, пизду неохота даже, бля. Че она, блядь, оверхенд-то не бьет? Боксерша хуйва. Все, до свидания, блядь. Да ёб твою мать. Я попал, ну что за бред? Не засчитала. Короткая, блядь, короткорукая, нахуй, у меня без коротконогая, блядь, вообще невозможно, нахуй. Последний раз, когда я здесь был бойца, блядь, игра, она нихуя не бьет. Все, ладно, нахуй, следующий, давайте, пизда. Этот боец для меня, нахуй. Нахуй пикать Нонис, ну что за дауны, блядь, ее пикают вообще? It is a bantamweight matchup between Chris Cyborg and Valentina Shevchenko. Well, our stat guys are ready to. Блядь, Шевченко тоже, что ли, леворукая, нахуй? They can head to the popcorn booth right now because we don't need them. This is going to be all striking. Leave that grapple button empty. Don't touch it. Cover it with a piece of tape. You don't need it. Striker versus striker. Both have the mentality that they just want to put damage on their opponents and they don't want to do it on the mat. Well, that one should leave a mark. Outstanding leg kick employed there by Shevchenko. Oh, pretty good series. You can't never know what you're going to see with this young lady. Is she going to finish the fight? Oh, big left. Oh, wow. Great movement by her here on the ground, and she just does it so fluidly and so easily. It's really a sight to behold. You can tell that she's been a lifetime developing the skill with the way that she's able to move with so little effort on the mat. 2 minutes have expired off the round 1 clock here.
good stoppage by the referee. She was not effectively defending herself, and the opponent was doing some real damage. It became a dangerous situation. Here's Bruce Buffer. From a paranoia, Hollywood want me to come and live and die in California. I ain't going out like River Phoenix. I wanna enjoy all of the spoils. I'm a golden boy like Oscar De La Hoya. I'm a soldier, massive like it's the end of October. Blowing Doja in the streets with Manny Fred down in Illinois. I done told you, when it come to beef and I ain't kosher, brought a cobra just to keep you snakes closer. I can spy a motive, y'all can try and clone this, get them lines quoted, but even I know this. A lot of my opponents, hold on, it's only rip out the hearts and let them all die soulless. This that. All right, coming up next is a women's flyweight tilt between Valentina Shevchenko and Joanna Jędrzejczyk. Good to have you with us tonight from T-Mobile Arena, the home of the NHL's Vegas Golden Knights, and the building in which DC shocked some of the MMA world at UFC 226, but this venue will always have a special place. This venue holds a special place in my heart. UFC 226, I became the double champion. This is a fight venue that you should want to Да ёб твою мать, как ты a отходишь, great пизда. arena where you can make history. Tonight you get your chance. Look at the turnover in that kick. Couple of chins here being tested early. All right, so she lands another leg kick there, and now you're starting to really see visible damage on the other side. I'm not sure how many more of these she can take. She won't take any more. You'll start to see her fall to her back, try to engage the grapple, because she will not be able to get any weight on her front leg, which will make her stationary and be in a lot of danger to get caught with something hard at the top. If you take more of these leg kicks, you will not be able to be very active on your feet. Just over 3 minutes to go. Big leg kick land. Cliffs on the elbow. So just over 20 total strikes have now landed for Joanna Jędrzejczyk. Nice punch land. Pretty good knee to the body by her there. It seemed as though her opponent just didn't see that strike coming. She didn't see the knee coming, and she paid for it. And both fighters exchange in the pocket. Oh, big knee. They're going at it now. Big knee to the body. Блять. Oh, there's the head kick. Looked like there might have been a window there. Instead, it is blocked by Joanna Jędrzejczyk. Massive head kick. Поймал эту хуйню, да? Oh, how is she standing? Brutal knee to the body. Look at the angle of that nice body kick. Походу, блядь, лоу-кики отбивать вообще не умеет, да? Бля, я поймал эту хуйню. Nice kick. Хорош. Right hand punch from the punch. Oh, oops, she did it again. The Britney Spears? The Britney Spears? Well, hey, I mean, we got daughters, but another leg kick lands there. Nothing in terms of a check on the other side. I mean, you are just so coachable. You are great, I'm telling you. But to bring Britney Spears into the octagon is truly something special. But she did it again. You're right. Over and over with those leg kicks. She's got to check her man. She's got to check her more. She's going to continue to bash that leg until she won't be able to stand anymore. All right, DC, take us through the replay. Storyline in that round certainly.
right, here we go. Round 2 is underway. Round 1 pretty competitive. I mean, you weren't looking at your phone, so you seemed entertained. Yeah, very, very entertaining. You know, when you're not looking down at the phone, there's something to be watched. These are two of the best female fighters in the UFC. Well, she's been good tonight, but she missed with that one. Pretty good connection by her there on the knee, and I don't care where you are getting a knee. It doesn't feel good, and I'd imagine you don't want to take too many. She thought they'd be available, and she was exactly right. 51 total strikes have now landed for Joanna Jędrzejczyk. Well, it's still connecting on a pretty good clip, DC. 45% accuracy thus Да что ж, сука, ты так далеко against тут все время Valentina от меня? Shevchenko. Beautiful kick. Well, she's got a good jab, missed with it there. Well, there's no denying her power. She has been pretty accurate here tonight, but she's the type of fighter when she goes to the drive-through window, she's just getting the sandwich. She's not getting the combo meal. That's embarrassing. That's embarrassing. You're going to order a sandwich. That allows your opponent to stay in the fight. Give him the entire combo. Buy the french fries. Buy the drink. Really put it on her. Go get her. Extend that combination. Be confident. Go and try to find something that's going to end this fight. And look at the bruising and the redness starting to appear on the left side of her body there. Not good. Elbow attempt now. That one blocked by Joanna Jędrzejczyk. Oh, beautiful job by her to raise that knee and ultimately land. So fast. And really understanding what... Да, конечно, ты, блядь, попадаешь, пидорексина ебучая. Ты чё не достают вечно? Заебала уже, мразь. Significant strikes, and you got to think her coaches are going to be absolutely thrilled with this effort tonight. They're going to be fired up. They have to be so excited to watch everything that they saw in the gym during training camp come together and be put on display inside the octagon. Mixes it up nicely in terms of staying heavy and also staying active. Well, she was a little bit hesitant in round 1, but she has certainly picked up the pace here in this second round. It took her a while to find her range. She's in a strong striking rhythm now. Yep. Big kick land. Oh, she blocked the kick there. Nicely done. Big leg kick land. Just missed with the elbow there. Unbelievable. Back to the feet. How about those 5 minutes? All right, let's now look back at some of the action from that previous round, and she got knocked down. Didn't see that strike coming. No, she didn't see it coming. She had taken a lot leading up to that. It wasn't one strike that hurt her. It was an accumulation of the damage she had taken that put her in that spot. She's tough, but let's see if she can turn. All right, so 2 pretty good previous rounds. Now another round is underway. Your thoughts on what we might see here over these 5 minutes? That one of these young ladies will really start to try and drive the point home that she is the better fighter. Can you believe she is able to keep up this? Oh, Goes down again. Oh! Nice punch. DC, for my money, she's really timing her shots pretty well here tonight. her timing, accuracy, and also the activity level is great tonight. Oh, big knee! Can't take pictures now. She has to react. She has to go chase the finish. Shevchenko's head kick looked like that one was blocked. Can't take many of those. You better check.
Well, you know she's a master at cutting off the cage and controlling the center of the octagon nicely here. She does a fantastic job of controlling the octagon. It is a very, very subtle skill that she has mastered over her time in boxing and now has used it in the UFC. Continues to mix it up, going to the head, mixing in some body shots. She blocked the punch. Try to establish that jab. Oh, look at that. It's as if she said, I'm gonna knee you in your body and there ain't a damn thing you can do. Куда ты нахуй идешь, блядь? Давай ты сюда, ты падаешь все равно же, блядь. That's a technique her opponent can't stop. Nice knee to the body by the injection. Oh, she blocks the punch. Big knee there. Oh! Хорош, молодец какая. Oh, nice elbow. I mean, that is a big shot to the head. Шлюха, блядь. I cannot believe she's still standing. Well, this is exactly the sense of urgency you'd want to see from her here. She's trying to keep the judges out of it. Really lighten her up now. Does she have a soccer background? How about the kick there? I mean, she must have a soccer background because who kicks that hard? Mixes it up nicely in terms of staying heavy and also staying active. Nice leg kick, man. Another knockout! Back to the feet. Oh! Head kick there blocked by Ioane. Куда шлюха ебучая. Oh, big damaging knees here to the body. Digs right into the body, and she is clearly hurt, DC. She's hurt very bad. I don't know if she's going to be able to recover. The official decision is in. It is a women's bantamweight matchup between Amanda Nunes and Chris Cyborg. All right, it is a women's super fight for sure as Amanda Nunes and Chris Cyborg running back here tonight. We'll see if Cyborg can make the requisite adjustments. Cyborg has to understand now and know that she's in there with a woman that is going to go at her as she normally does with her opponents. Understand that Amanda Nunes is not intimidated and fight with all the skill that she has instead of fighting just to knock out. Amanda's not going anywhere. She has to be very patient in her approach to fighting Amanda, or she'll find herself back asleep on the octagon floor. If you take more of these leg kicks, you will not be able to very active. Huge right hand! She is such a dog. Well, she's up, but she looks hurt. Now this one's the end of the fight. Nice punch landed in the top. Those are big strikes. Big knee lands there. You can never
Well, there are a few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High-level grappling can really be entertaining. How good is her movement here on the ground, right? Shades of Gray Boar, just transitioning so beautifully. Yeah, she's so good at transitions and movement. Her ability is unmatched. Oh, how about that reversal by her there, champ? That is a fantastic transition by this young lady. What a job. She's trying to guillotine. Oh, my goodness, it's tight. Watch guillotine. There it is. And this might just be a matter of time. And there it is! Holy smokes! What a fight! Yeah, no doubt about it. That is some opportunistic grappling right there, and nice finishing instincts as well. You see a lot of fighters get the dominant position, but aren't necessarily able to lock up the choke or force the tap. No problem with her as she gets one of the bigger wins of her UFC career. Bruce Buffer has the official decision. It is a women's bantamweight matchup between Amanda Nunes and Chris Cyborg. Ready. All right, so round one is underway. Going to be Поехали. interesting to see how this fight plays out between one fighter who does everything well against kind of a striking specialist on the other side. And the problem with being a striking specialist is that you have to be upright. When you're facing a Не заебалась ты нахуй долбить, так охуевшая. we're going to see what type of improvement she's made in terms of defending herself in those Да, блять, вообще нихуя не попадаю. Good series of strikes by her there. She is staying wicked busy tonight. very busy, but also super accurate. She is on point. Oh, she landed a big knee to the body. Oh, straight right. Big knee. Ты, блядь, не попадают The нахуй. outside leg kick. They're certainly getting after it early. Oh, straight right. Oh, Can't take pictures now. She has to react. She has one more chase to finish. back to the feet. Now goes in and secures the takedown. Oh, how about that reversal by her there, champ? That is a fantastic transition by this young lady. What a job. Дура, Looks что like ли? she's trying to set up a sub here. Oh, nice. Oh, we're getting a finish here.
nice job by her to posture up there. Now we'll see if she can maintain that separation. She has to recognize that her opponent will start trying to squirrel away now, but look for her big ground and pound. Nunes is looking for that arm triangle. Watch triangle, watch triangle. There it is. And this might just be a matter of time. Где моя стамина? All right, she's right into side control right now, and a lot of fighters would prefer the half guard, but she does some pretty good work here. She does good work in the side control. She likes it. A lot of people will not even pass the side control anymore. Nunes is looking for that arm triangle now. Watch triangle, watch triangle. Oh, man, that was slick. How good is her movement? Shades of gray gore, just transitioning so beautiful. Yeah, she's so good at transition and movement. Her ability is unmatched. All right, so there's the end of the round. She knocked her down, but not out. DC, the replay is all you. What a take. Я ж, блядь, нажал. Ну что за чушь это, блядь? Takedown there from Amanda Nunes, DC. Every time she fights, she puts her status as the greatest of all time on the line, and certainly looking good with the wrestling here early on. Yeah, she's looking good with her secondary skill, right? Amanda Nunes is known for her striking now. Before, she was a grappler at heart. So now she's relying on her secondary skill wrestling and controlling this fight. Well, there are few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles. Nunes is looking for that arm triangle. Watch triangle, watch triangle. Nicely done. All right, she postures up here, DC. We'll see if she can get those ground strikes. Watch for the huge elbows that she's known for. Fighters back to their feet here. Nice kick. Oh! Massive kick to the head. 1-2 there by Cyborg. Oh, going for the takedown here. Oh, masterful job by her defensively yet again. You're not winning all the time when you're playing defense. Да, блядь, я первый ударил, сука, ебаная. She keeps her hands up, keeps her chin down, so her opponent is not getting through with any of her head. And that takedown will be just so easy to get that takedown. Just over 2 minutes to go in round two. Что за хуйня, как она, блядь, стоит, нахуй. Да она без стамины блочит меня, серьезно, блядь. Nunes is looking for that arm triangle now. Watch triangle, watch triangle. Nicely done. 45 seconds remain in the round. Oh, pretty good job there posturing up and landing with the ground and pound. She has been very efficient. Cyborg's got the head. Let's see if she can finish off this guillotine attempt. Oh, nice guillotine there. Nicely done. 10 minutes in the books. All
right, there's the horn. Let us now check out some of the action from that round, DC. What a display of striking. Ready, fight. Ready. Let's do it. Effective punch there by Nunes. That kick blocked by Cyborg. Well, she lands another takedown. Back to the stand-up now. Both fighters upright. How good is that right hand? All right, so Amanda Nunes getting off here again as usual. Really as well-rounded a fighter as we have in the men's or the women. Oh, nice shot there. Takedown landed by Nunes. That's a nice job by her there to reverse the position on the ground. She was in trouble. Now she is the one handing out the punishment. Great change of position, very quickly. Oh, her ground and pound is on point here. She's made this a focus going in to make these strikes count. Certainly doing that tonight. She's making each and every one of them count. Very, very good job of landing shots, landing them in combination, and making them all matter. Oh, nice job by her there. You see how strong she is. Her opponent's trying to control posture, unable to do so. Now she can get to work and put the Блять, она все площадь, ебучий борец. Да-да-да. Oh, we're getting a finish here. Man, look at the bruising and the redness starting to appear on the left side of her body there. Not good. Нормально пустомина, блядь. Well, she was long on grappling experience coming into the UFC, and you see her chops here. Just beautiful when it comes to the transition. It's very difficult to keep up with her on the ground. Ничего не могу сделать. Заебало, блядь, тварь. Nunes is looking for that arm triangle now. Watch triangle, watch triangle. Cyborg gets back up again. Well, how urgent is this fighter down the stretch? She is really lighting her up now. She found her range in the middle of this fight, and she is making up for lost time. Continues to mix it up, going to the head, mixing in some body shots. Oh! She is such a diverse striker that big strike landed, and it looks like she's going to finish the fight. Sneaky head kick. Ooh, big shot land. Где моя стамина, блядь? Почему она вообще не восстанавливается? Ебаный в рот. Проебал, пиздец. The official decision. I've been on 2233, how you ain't heard of me? Either you sleep or you dead. Only your owner is nursery, not for emergency. Why would I aim for the head? He got a bag in his bag now. I gotta check and say less. Don't you know everything mad now? If it ain't put it to rest, what is you talking about? Been, jump on 80. On 20, on 20, no maybes. Wanna talk for brings up, put a run around. Yeah, bad news talk up, don't say me. Try play, yeah, play, don't play me. Retails, yeah, clink up, it's 100,000. Low key on me, I flex. Touch 40, that's cool, what's next? New blood can't link up, what you heard about? LA 2B's, that's next up. You blow around me, that's Vestas. Sound round, son, so I gotta sing 100,000 praises. My brother's $100 shaking. I can leave 100,000 vacant and still count 100,000 later. Keep the position on that piece. Started to starter won't bench me. What you saying? He sent me money for million if he said he checked me. Cause I got ends that I can't even talk about. Couple wins that I can't even talk about. Spin a jam to a win, I ain't falling. I knew the mans, I'm the one that they wanted by Brooklyn. From the 9 if they asking. Lab on them, got the clip for the fashion. Want no problems, but I've been with the action. They was doubting, now they're down with the stack. I want the act with the rock. Ain't shit changed. You might have knew me, but you do not know me. It's ancient. Wait, a lot of you copping designer and flexing the
it costs you an arm and a thigh. They say roll your dollars, cause you are not dripping, my brother, you're plumbing the spine. Raising the stakes and I'm raising my standards, I'm raising my level of bro too. You made some money but blow it to nothing forever, that hope too. We rather do it, I'm focused, the motion is fluid, ain't with it, it's you doing. I'm low and I'm booming, I plot and I got what I booted, he with it, so don't be a stupid. Spending too much, so you busy too much, so you probably ain't busy enough. We keep a Benny on tuck up a digi, it's much, he get busy, we divvy the cut. And I just got curved, little bitch did a bird move, back to back into the bird. Let her fly, that's the bird do. I had to teach him the way when he took in the pot. Ну, это чтобы он тоже атаковал. Как выйти, блядь? Hello everybody, Balian here, bringing you today a tutorial on how to defend yourself in the clinch. If you want more tutorials, check out my YouTube. This tutorial was made possible by EA Game Changers. If your opponent is looking to clinch, there are a couple of ways you can defend this. The easiest is to use the left stick to stay away from your opponent and out of reach. If you're in close, using your head to move away from the hand with the right stick can also prevent the clinch. If timed correctly, you can also throw a punch to intercept your opponent in their attempt to clinch. If your opponent is throwing strikes to the head, you can press and hold the R2 button to defend yourself. If they are throwing strikes to the body, you must press and hold the L2 button and R2 button to defend yourself. If your opponent tries to take you down, you must press and hold both the L2 and R2 button to defend. If your opponent transitions to the over-under position, defending strikes is the same. Use the R2 button to block strikes to the head, and the L2 and R2 buttons to block strikes to the body. If you decide you no longer want to be in the clinch position, push the left stick away from your opponent. This will break the position. This also works for the over-under position. You may find it easier to first block a strike before trying to break from the clinch. If your opponent has the offensive single collar position, you can still transition to the over-under position by pressing the R1 button and the triangle button. If your opponent has your back against the cage, you can defend against submissions by pressing and holding the R2 button. Your back, you're able to slam your opponent by pressing the circle button. To pull guard, you will need the over-under position. To do this, begin by shooting a double leg takedown and then pressing the R2 button to cancel. Once in that position, you are able to press the R1 button and the square button to pull guard, or the R1 button and the triangle button to sweep. If your opponent has you pressed to the cage, in order to escape, you need to push the left stick away from your opponent and circle away from their underhook. Thank you for watching, and I hope this gives you a basic idea of how to defend yourself in the clinch. Hey guys, D-Mart here for a quick video on defending transitions, momentum, and reversals. We will be using the grapple assists controls for the beginning of this video. In this example, we will start on bottom in our full guard. Our opponent on top can advance in 3 different directions from this position: left, right, or up. To deny a transition, hold the R2 button and push the right stick in the direction the fighter is trying to advance to. The speed of the attacker's transition is based off the grapple advantage meter, the fighter's stats, and stamina. Defending transitions becomes easier when you start to understand the animations.
A well-timed block will fill up your grapple advantage meter, which will put you in control of the situation. For the next portion of this video, we will be using legacy grappling controls to talk about momentum transitions on the ground. For this example, we will start on top in our opponent's full guard. This year, in UFC 4, the team has added a new ground and pound system. This position can be obtained by successfully posturing up on the ground. If you, as the attacker, have enough stamina and grapple advantage meter built up, you will be able to get a free pass into a more dominant position. After posturing up with a slight stamina and grapple meter advantage, hold the R1 button and push the right stick in the direction you want to advance to. Left or right. Players looking to stand back up to their feet from here can do so by holding the R1 button and pushing up on the right stick. Getting back to your feet from certain positions can be done by using momentum. In this example, I will be trying to get back to my feet from full guard. A normal get up here without transition fakes or an advantage in the grapple meter will be pretty slow and predictable. Use the full guard transition. After filling this meter up, fill up the get up meter on the opposite side. Doing this will speed up the transition and make it a lot easier for you to get back to your feet. Another momentum transition we will go over today is from the sprawl position. Here I am in top sprawl, looking to gain a more dominant position. Go for the sprawl transition here. Much like the previous momentum getup we just talked about, this one works the same way. Once you fill up the sprawl transition meter, go for the backside transition to the right. This will speed up the transition and make it easier for you to gain that more dominant position. One more thing we will touch on in this video is reversals on the ground. Reversals can be done by both the dominant and submissive fighter. Reversals on the ground are all about timing and stamina management. Perfectly timing transition denials while having a stamina advantage will reverse your opponent's transition and put you in a more dominant spot. My name is D-Mart. I hope this video helped you, and be sure to check out my channel for more content on UFC 4. Hey guys, D-Mart here for a quick tutorial video on transition cancels and why they are important in UFC 4. For the example in this video, I will be starting on top in my opponent's full guard. We will be using the assist grapple HUD for this video. More advanced players can switch their grapple assist to legacy mode in the options menu. The goal in this video will be to use transition fakes and cancellations to gain more dominant positions on the ground. Transitions in UFC 4 are done with the left stick. Pushing the left stick in a certain direction will start the transition. Fill up your transition meter and take the more dominant position. To cancel or fake a transition on the ground, press in the R2 button. Mixing up fakes is the best way to build up your grapple advantage meter so you can advance to a more dominant position. Remember, fakes can be done by both a dominant and submissive fighter. Side control can lead to a new ground and pound position called neon belly. Faking or transition canceling this animation will set up a nice submission attempt after building up your grapple advantage meter. Getting your opponent to bite on fakes will make your transition meter fill up quicker. And remember, the speed of the transition is based off both fighter stats, fighter stamina, and the grapple advantage meter. I hope this video helped you guys out on the ground, and be sure to... This is I'm a Boxer with the EA Sports UFC 4 tutorial for grapple assist controls. In UFC 4, there exists 3 different control schemes for the grapple assist controls. Let's briefly cover each control scheme to determine which is best for you. Up first, assist controls. For new players, this introduces an intuitive control scheme. Grappling will be controlled all with the left stick, allowing for 3 options: submit if available, ground and pound to posture up, or simply just to get up from the ground. Assist controls will be a good option for players new to UFC 4. Now, if you're more advanced and familiar with the previous title, then legacy controls are still available. Legacy controls will provide additional options, allowing you to transition to the position of your choice, similar to UFC 3. This will allow you to carry over your prior knowledge, maintaining the skill that you had in the previous title. Everything from simple transitions to transition denials will be familiar with what you're used to. Now, no matter if you're a new player or a more advanced player familiar with the previous title, there's a new control scheme for you, and this is called the hybrid controls. This control scheme combines all of the functionality from the legacy control scheme
allowing for transitions and ground control with the right stick as you're used to on previous titles, and the addition of the more intuitive assist control scheme using just the left stick to submit, ground and pound, or just to get up. For example, you can use the right stick of the legacy controls to transition while using the left stick of the assist controls to attempt a submission, all within the hybrid control scheme. This has been Armor Boxing. Hello everybody, Balian here, breaking down some of the new changes to ground and pound in UFC 4. If you find yourself on the ground defending from a ground and pound attack, there are a couple of options for what you can do. You can press and hold the R2 button to block straight punches. If you block enough of these strikes in a row, you will regain control of your opponent's posture. Your opponent may also choose to posture up and throw hooks. You can also block these strikes by holding down the R2 button. Now, you are also able to incorporate head movement to defend yourself on the ground. If your opponent is throwing straight punches, use the right stick to move left or right to avoid them. If you sway to the outside of the punch and have a stamina advantage, you will have opportunity to gain an advantageous position. Hooks, however, need to be framed and not swayed. Framing is done by pressing the L1 button and moving the right stick either left or right. If you frame the correct side with good timing and have a stamina advantage, you will execute a sweep and also gain an advantageous position. There are now even more ways to defend yourself on the ground. Using a combination of blocks, sways, and framing can help defend yourself and turn the tide in your favor. Thanks for watching this video on ground and pound defense mechanics. Come check out my YouTube for more tips and tutorials. Hello everyone, Balian here, bringing you a new tutorial video breaking down all of the new clinch mechanics and systems that you can find in UFC 4. If you want more tutorials, you can come check out my YouTube. This tutorial was made possible by EA Game Changers. To enter the clinch, press the R1 button and either the triangle button or the square button, depending on which is your lead hand. Once you've entered the clinch, you have a few options. You can strike with knees using the X or circle buttons, with punches by either using the square or triangle buttons, or elbows by holding the L1 button and pressing the square and X button together. If you want to transition into the over-under position, press the R1 button and the triangle button. This will transition your fighter into the over-under. From here, you're able to strike in the same way as before in the single collar position. If you want to take the fight to the mat, there are now many more options to do so. From the single collar position, you can shoot for double leg takedowns by pressing the L2 button and the triangle button, hip tosses by pressing the R1 button and the X button, or ankle pick takedowns by pressing the R1 button and the circle button. If you have transitioned to the over-under position, you are able to perform exactly the same throws and takedowns with the same buttons. Submissions from the clinch can be performed from a variety of positions depending on your fighter's moveset. To perform a submission from the clinch, hold the L2 button, the R1 button, and press the square button. These can also be flying submissions if your fighter has them. You are now also able to move your opponent around the octagon by pushing the direction you want to take them with the left stick. If you press them up to the cage, you will immediately transition into the over-under position. From here, again, you're able to perform all of your moves that you're able to from the center of the octagon. Takedown attempts will now also use the cage to lift your opponent. From the over-under position, you are also able to transition to the back by pushing down on the left stick. From here, again, you're able to perform your submissions and also takedowns. That's all for the clinch tutorial. I hope this gives you a basic idea of the new moves, positions, and transitions you can perform in the clinch. This video was made possible by EA Game Changers.
What's up guys, MMA Game here. In this tutorial we are going over strike vulnerability and when it is active both on the feet and on the ground in EA Sports UFC 4. Depending on what direction you are moving will affect how vulnerable you are to incoming strikes. If you are moving into a strike, you will be more vulnerable and will take more damage. First while standing and second on the ground. Notice the increase in damage percent when the fighter is moving into the hook versus when not moving into the hook. Other things that can make you vulnerable are side steps and side lunges, as well as ducking into incoming uppercuts. Landing the right strike to an opponent while they are vulnerable can lead to huge damage in EA Sports UFC 4. This video was made possible by EA Game Changers. What's up guys, MMA Game here. In this tutorial we are going over swaying and blocking in EA Sports UFC 4. While defending in the stand-up you have multiple options. You can block high strikes by pressing R2 button, and block low by holding R2 button plus L2 button. You can also dodge strikes by moving the right stick in the direction you want your fighter to sway. And new to UFC 4, you can now block and sway at the same time by blocking while moving the right stick. Look to block when you are in striking range and do not have a good read on your opponent. Once you have an idea of what your opponent is throwing, you can look to sway the strikes. To sway straight strikes like jabs, straights, and uppercuts, move the right stick left or right. To sway round strikes like hooks and head kicks, move the right stick up or down to duck or lean back and avoid those strikes. Swaying strikes will cause your opponent to miss you and drain their stamina. A successful sway will also open your opponent up for a counter strike. In your HUD, you will see your block meter. As you block more and more shots, this meter will go down. Once your block meter is low, your block will not be able to stop incoming strikes. While blocking strikes, you will notice two different blocking animations. When you are blocking straight strikes, like jabs, straights, and uppercuts, you will see your fighter block the front of his face, as you can see here. When blocking round strikes, like hooks or head kicks, you will see your fighter blocking the side of his head, as seen here. Throwing straight strikes at your opponent will cause them to block the front of their face. While they're blocking their face, they open themselves up to be hit with round strikes to the side of their head, as seen here. Mixing up straight strikes and round strikes in combinations will help you break down your opponent's block and get more damage done. This has been the basics of sways and blocks in EA Sports UFC 4. Hello everyone, Alien here, and today we're taking a look at some of the takedown defense mechanics in UFC 4. This tutorial was made possible by EA Game Changers. Takedowns and takedown defense is also an important part of grappling. When your opponent shoots a takedown, press the L2 button and R2 button to defend. The speed at which you can defend the takedown and the distance from where the takedown was shot will help determine where you will end up after defending the takedown, either in the clinch or back on the feet. Using your footwork and keeping out of range of your opponent is also an effective way to prevent takedowns. In instances where you cannot deny in time, your opponent can now also perform turning takedowns by pushing either up or down on their left stick. You have to watch these movements and match them with your own left stick by pushing up or down to stay on your feet. If you think your opponent is going to perform a takedown, you can try and intercept this with a strike. A perfectly timed strike will stop the takedown and rock your opponent. However, if you time the strike incorrectly, you will be taken down. Takedowns can be stopped with flying techniques, as well as uppercuts up the middle and knees. The clinch works a little differently, as there is no button to deny a clinch attempt. However, you can sway out of the way, counterpunch, use movement and footwork, or your straight punches as your opponent is stepping in to prevent the clinch. Takedowns in UFC 4 are a lot more fluid, and there are a lot of ways to attack and defend them. Hopefully this tutorial helped. Come check me out on YouTube if you want more tips and tricks.
Всех подписывайтесь. Условные разделы. Первый — это защита от ground and pound. Второй — это фейки переходов и тактика для выхода из паса. Третий — это основная тактика для контратаки соперника. Как перевернуть соперника. Начнем с первого пункта. Защита от ground and pound. Из-за заторможенных откликов и маленьких окон блокировок всех переходов очень часто трудно заблокировать выпрямление спины соперника из таких позиций, как закрытый гард и полугард. Поэтому разберем, что нужно делать, когда соперник выпрямил спину и начинает избивать вас. Здесь все довольно просто. У соперника есть три вида ударов. Это удары в туловище, прямые удары в голову и пуки в голову. Удар в корпус блокируется нажатием L2 и R2. Прямые удары можно контрить поворотом при помощи стика. Пуки отбиваются зажатием кнопки L1 и направлением удара, то есть стик направляем по направлению удара. Ведь это все удары со скоростью света, поэтому здесь идет больше тактическая игра. И вот оптимальная, по моему мнению, тактика. Из-за несовершенства игры очень многие игроки наносят по 2-3 однотипных ударов подряд. Так что проследите закономерность и блокируйте эти удары, что будет сжигать выносливость оппонента. Далее. Не принимайте все удары в блок, иначе вам его быстро разобьют и дальше урон пойдет в голову. Оптимальная тактика — это принять 1-2 удара в блок, попробовать предугадать дальнейшие действия соперника, попытаться заблокировать последующие удары. Даже в случае неудачи вам полностью не разобьют блок и не успеет нанести фатальный урон в голову. А при удачной блокировке вы, возможно, перевернете соперника. Раздел 2. Фейки переходов и тактика для выхода из паса. Фейки переходов в UFC 4 делаются по-новому. Теперь, чтобы сделать фейк, нужно начать переход и затем отменить его нажатием R2. Фейк существует не для всех переходов. Вам следует изучить их. Практикуйтесь лучше всего в тренировочном режиме. Основная задача — запутать соперника, заставить его поверить в ваш переход. Фейк можно отменить сразу же, а можно отменить его под самый конец анимации. Вот несколько рабочих тактик для выхода из паса. Допустим, вас задергайте соперника фейком вниз, и в нужный момент, когда почувствуете, что индикатор начал наполняться быстрее, выполните настоящий переход, чтобы выбраться. Далее. Полугард. Не торопитесь сразу переходить в закрытый гард. Делайте несколько фейков, несколько ударов, запутайте соперника, а потом перейдите в закрытый гард или попробуйте выбрать. В позиции спролла есть интересная фишка. Начните выполнять переход в полугард, зажатием на L1 и сразу после начала анимации зажмите L1. Переход закончится быстрее, чем обычно. Возможно, вы успеете вырвать. Иногда это работает. В закрытом гарде самый попсовый вариант вырваться — это следующий. Вы переходите в позицию закрытый гард, а после сразу пытаетесь выйти в противоположную сторону. То есть довольно трудно заблокировать на реакцию, так что тут следует опасаться только предблока. Существует еще масса фейков и тактик для выхода из паса. Экспериментируйте, изучайте их в тренировке. Далее мы переходим к третьему разделу. Основная тактика для контратаки соперника. Как перевернуть соперника в партере. И теперь мы рассмотрим самые попсовые и популярные контратакующие действия, которые используются практически все. Начнем с самого классического. Это переворот соперника из закрытого гарда. Выполняется это следующим образом. Выполняем переход в закрытый гард, дальше начинаем выполнять переход в противоположную сторону и в процессе заполнения индикатора зажимаем L1. Данный переход тяжело блочить, поэтому многие ставят предпос. Если вы поступили такую закономерность, в следующий раз попробуйте аналогично сделать с переходом вверх, чтобы перевернуть соперника. Стоит обратить внимание, что опытный соперник, скорее всего, заблокирует ваш переход в закрытый гард, поэтому не пытайтесь его выполнить сразу. Дождитесь удара соперника или неудачного перехода, запутайте соперника. В полугарде из-за новых
от анимации пока очень многие путаются. Мне невероятно часто удается перевернуть соперника после обычного фейка закрытый гард и перехода вверх. Далее рассмотрим позицию скролла. Позиция скролла. Не пытайтесь вставать вверх. Этот переход очень легко заблочить и 4. Переходите в полугард из боковых направлений или вниз. Вот и все, рассмотрели самые популярные варианты тактик для контратаки. Madman, they go mad for me. Who the f wanna gas you up like you're good enough to be clashing me? Oh, please stop harassing me. Charge me up and put gas in me. Them little fish wanna try a ting. Всем привет, друзья! Это Чили. Сегодня я вам расскажу, что делать с спамом клинча, людей, которые остановки, так сказать, вот за шею перестать. Всем приятного просмотра, ставьте лайк, подписывайтесь. God's son, this is flesh on me. Stay away from these pagan youths. How many men they will step from me when Banksy put the rest on me. Felt like God was testing me. Banksy put the rest on me. Felt like God was testing me. Это именно ролик о том, что делать этих людей, кто без остановки вас пытается схватить. Клинч UFC 4 полностью был изменен, и те навыки, которыми вы владели, возможно, в UFC 3, вам вообще не понадобятся. И первое, что вы должны понимать, и чем активно пользуются спамеры клинча, это то, что за разрыв клинча существует штраф-автомин. Каждый раз, когда вы вырываетесь из захвата, вы теряете выносливость. И это самая главная ошибка тех, кто вы спамерит. Вы пытаетесь не попасться, двигаетесь по октагону, ну вот, вас хватают за шею, и первое, что вы делаете, это жмете левый стик в обратную сторону от соперника, пытаетесь разорвать клинч, чтобы по вам не нанесли несколько ударов. Да, он вас бьет, вы не можете отвечать, и нужно быстрее выйти из клинча, иначе и стабильно начнете из залога. Вот это то, что наибольший ущерб, который вы можете получить в клинче, это ущерб стабильный. Чем чаще вы вырываетесь из клинча, тем больше у него шансов вас схватить, и тем быстрее ваша выносливость закончится. Более того, вы знаете, существуют апперкоты, которые способны еще дополнительного нанести урон, даже если вы держите блок. То есть вас хватает, вы пытаетесь вырваться, держите блок, а апперкоты проходят сквозь него и наносят вам урон. То есть вы сами решаетесь голову получать. Поэтому самое главное, не старайтесь как можно быстрее выйти из клинча. Стойте на месте, а еще будет лучше, если вы начнете толкать соперника, который вас держит. Если клинч вашего бойца сильнее, такое будет случаться не так редко, как вы думаете, то вы начнете его толкать в стену. Если вы, например, будете и он вообще не тянется, то очень быстро прижмете его и окажетесь в доминирующей позиции, где уже вы сможете наносить урон. Более того, когда соперник отходит назад, если вы его толкаете, скорость его удара замедляется, и вам будет очень блокировать. Надо строить таймочку. Удары из клинча не наносят существенного урона. Колено в корпус наносит меньше 20, колено в голову в районе 40. То большинство ударов вы будете блокировать. Внимательно следите соперника и остановите его удары. В большинстве случаев он не будет с вами двоих удара коленом либо в бок, либо в голову. Плюс не забывайте, когда вас схватили, вы можете в такой позиции держать блок, а он нет. То есть его корпус и голова открыты для удара. А если вы одновременно начнете атаку, конечно, он вы упадете, скорее всего, но между его атаками существуют небольшие паузы, и 1-2 ваших удара могут чаще руками в корпус, и урон в корпус больше, чем в голову. Но при этом, если голова разбита, я бы на вашем месте бил корпус. Также можно миксовать комбинации голова-корпус. Если ваш соперник прожмет блок, то клинч сам собой разорвется, при этом вам стамину не сожжет. А если он самый ушлый и хитрый, который хватает вас, бьет быстро 2 удара и отпускает, то стамина будет сжигаться даже у него. То есть, напоминаю, кто разрывает клинч, кто является инициатором выхода из клинча, то тратит себе стамину. И это в большинстве ситуаций спамом может ничего добиться не сможет. Если вы держите нижний блок, вам соперник установки вверх колени в блок, то ваш блок доходит до критической отметки, down your tree like a mannequin. They can speak what I have in storage unique. I just mop the floors with them G's. I can't stop until things are clean. I'm in every triple look dick, so you stand there and disbelief till I dislocate both your feet. That's what happened. You stepped to me, not too graphic, but not PG. Lots of action in every scene. I'm kidnapping all of your dreams. Hold them hostage and watch them scream. But I advertise. I'm at least what I need. I believe that I can. But you can't deny. See everything that I'm doing, I'm
общаться не может ничего. Так давайте попробуем что сделать совсем непросто. Нет улицы, а на золоте идете на него. Вы это уже участвуете медленнее, и если ваш конец сильнее и выше, то рано или поздно вы придете в цвет и сможете нанести свои удары. Просто раздавайте их по крайней даете собственность выполнить голосовать удары, со таймингом, ударом по полям. Чем легче вам будет его читать, тем легче вам будет делать его удары и контратаковать. Если вам плохо с ногами, то вы находитесь под доминантом китайского клинча. Там вы можете бить руками в голову и в корпус. Напоминаю, лоб голова корпус либо два раза. Если соперник вас активно атакует, то вперед, если его атака, постарайтесь ускорить фазу. Так периодический удар во время своего удара будет минимум. А если он начинает бить руками, пытайтесь быть переход силы в атаке, и тут вы уже можете четко не разбить квадратный треугольник если человек начинает спарринг, то под коней корпуса любого если удар исходит от головки, то может быть ломаться нос, но второй это вам будет рано или поздно это случится, и вы можете живется его конец. Сами ничего не делаете, буквально отсутствует удар, вы можете пасть. Память то есть переведите просто каждый урок улучшения и быстро сами. Защитники клинча разобрались, что делать, чтобы вообще не попасть в клинч, не попасть. Поэтому советую вам when I'm wearing my merch, stomping on your arrogant turf. Sit back and observe, no, I like to actually work. This life's so unpredictable, it just keeps pitching me curves. I take a swing, I hate the things that make me feel like I'm dirt. I patiently been waiting, please, I think it's time for my turn. My expertise are melodies, attacking me when I'm hurt. Just let me be, eventually, someday they'll see what I'm worth. I cross my eyes and doubt my T's, it makes no sense, but I've learned. No more to you is not to me, the outcome finally returns. Разбить ему именно корпус. Потому что человек без корпуса или хотя бы с половинчатым корпусом вас хватать не сможет. Ну, то есть, он, конечно, скоро, но каждый раз, когда вы будете его контратаковать ударом, он рискует упасть в нокдаун. Плюс ко всему, не забывайте, если вы начали комбинацию руками, она не закончится, даже если оппонент вас схватил. Если вы выкинули по руку, то урон пройдет в голову, даже несмотря на то, что он вас уже держит. Ну и, конечно, лучшее оружие против клинч-спамеров – это тратить клинч в ответ. Сделать это довольно легко, на сейф-стейт вы уходите, он промахивается рукой, вы его хватаете. Я вам гарантирую, большинство этих маркерных клинчеров, они сами не умеют защищаться. Их просто будет клинчер терять сами. И уже в раунде третьем он будет выходить на бой полностью уставший. А нет монстра не может наносить эффективные и к тому моменту вы уже разобьете его корпус, но также ничего не случится. В общем, самое главное правило – не паникуйте, клинчи, старайтесь стать соперника и попытаться его поставить. Для большинства из них это новость. Они привыкли, что когда хватает человека, он пытается выйти. Они привыкли, что они охотники, а вы жертвы. Если вы покажете им обратно, поверьте мне, большинство из них перестанет вас спасать. Либо, если они совсем глупы, они продолжат это делать, совершать те же самые ошибки, просто-напросто лишаться здоровья. Имейте в виду, защита клинча априори не может быть равной атаке. У атакующего всегда больше инструментов, и филтр в защите победить боевого, скорее всего, не сможет. Поэтому грамотно миксуйте защиту с атакой, ведь ваш соперник, скорее всего, защищаться не умеет. Это просто для развития навыков. I'm that ball in the hood. New lamb truck got the ball in the hood. Black and red looking like the balls at the hood. 23s on it, got the ball sitting good. This game 6, this can't miss. Shooting my shot, wrist hang swish. Ice my shit like I just sprained this. Plain Jane and that bitch stainless. Look, money talk, shorty speaking this language. Buy her car, she gon' switch lanes quick. I got shut up money, I don't explain shit. Do you wanna boss up or just change shifts? Pretty little joint and she gets things lit. Baby got a crew on some rich gang shit. Вот это лишнее движение с нашей стороны было. Вот, все, поймали, работаем. Есть нокдаун. По корпусу.
Хорошо. Так, я заблокировал. Just the last shot. You tryna be on the team or be the mascot? Wanna be the first lady or the last thought? I'm paying Dwayne Wade, but I flash not. Ну, блин, я вроде бы это должен блокировать, держал я кнопку блокировки, хорошо. Теперь вот сложно будет сейчас вставать именно с этой темой, потому что сами видите, полевую или что-то еще такое. Как бы панель греблинга у меня очень плохая стоит. Стараюсь ее вроде бы даже нельзя во время боя менять, поэтому нам придется отыгрывать вот так, без борьбы, так скажем. Ну соперник даже это не блокирует, поэтому давайте просто попробуем встать. Хорошо. Так, надо корпус нам уже потихоньку защищать, потому что он слишком наглеет. Такой сюда прям откровенно, я просто ничего не делаю. Над ним мы будем пацаны издеваться. За его колени будем издеваться, потому что стиль Китую живет. Мне это не нравится. Мы будем его не добивать очень долго, мы будем прям с такой, знаете, чуть-чуть на молчанке сейчас будет, пацаны. Хорошо, вот он уже и приплыл, пацаны, как говорится. Ну это каким тоже был. Хорошо. Ну вот и все, что правильно, отправляется опять на комбат. Друзья, Чип-плей на связи, и сегодня я вам покажу и расскажу, как бить то самое знаменитое колено Хорхе Масвидаля, которым он шокировал весь мир и закончил карьеру Дэна Аскера. Да, и небольшое объявление. Карьера выйдет завтра, 11 августа, на этом канале, а стримлю я на втором YouTube-канале, ссылка сверху справа. Бить колено с разбегом. И для кого не секрет, те, кто уже играли, знают, что в игре теперь другое управление. Особенно управление ударов ногами. Я вам сразу скажу, что это колено с разбега могут бить не только Масвидаля. Но могут бить абсолютно все, у кого есть ведущее колено с разносом. То есть оно вроде как двойное колено, ведущее на битву должно быть. Помимо Масвидаля, оно точно есть у РДА, точно есть у Тони Ферджисона, и я уверен, у большого количества бойцов. Рассказываю, как бьется это колено. Все зависит от того, в какой стойке ваш боец берет. Если мы берем стандартных бойцов, у которых ведущая нога и рука левая, таких как Масвидаля, тот же самый Тони Ферджисон, то такой удар на месте будет работать, если вы держите R2 и зажимаете пресс. Именно зажимаете. Одиночным нажатием вы просто пробьете коленом в корпус. Если у вас левша, такой как Рафаэль Дос Сантос, у которого ведущая нога правая, то прожимать он туда ноль. Теперь вам нужно понять, как бить его с разбега. В этой игре разбег работает через кликание левого стика. То есть вы должны кликнуть левый стик в направлении соперника и после этого сразу зажать в том же направлении. То есть если вы в левом углу, в красном, соперник справа, то вы в самом начале боя или в течение поединка можете резко дернуть вправо, еще раз продолжить держать вправо и, соответственно, ваш боец будет бежать. Снизу справа выключите геймпад, где показано, как я это делаю. Разбег можно брать совершенно любой. Можно разбегаться с самого начала октагона, с середины и даже находясь довольно близко к сопернику. Такой удар даже будет более неожиданным. Итак, во время бега, когда вы понимаете, что готовы нанести этот удар, вы зажимаете R2 и прошит или R2 0 Выбирайте оптимальное расстояние, чтобы ваш боец находился не слишком далеко и не в упор к сопернику. Тогда колено залетит ему прямо в голову. Нокаутировать в начале поединка с такого удара тяжело. Возможно, только если соперник пойдет делать вам тейкдаун, как Дэна Аскера. В других случаях, да, он не улетит в нокаут, но урон он получит приличный. Я советую пользоваться этим коленом в двух случаях. Если у соперника слабое здоровье, да, если вы уже разбили его голову, вы находитесь на завершающем этапе поединка, и он такое колено может и не пережить. Либо если вам попался чувак, который постоянно спамит тейкдаун. Недавно я такой кусок